Dear students, welcome all of you once again to the paper Language Skills, which is a compulsory paper for BSc Physics and Chemistry, BSc Botany and Zoology, BCom first semester. So in this series of videos we are watching and listening to various modules and various lessons of the textbook within the language skills. Dear students, in this video we are going to analyze the poem Still I Arise, written by Maya Angelou. This particular poem is in lesson number 3, unit number 4 in the textbook Language Skills. The poem is there in the textbook, page number 47. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 4 ലെസൺ നമ്പർ 3 ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ്, മായ ആഞ്ചലോ എഴുതിയ സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ് എന്ന പോയമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ introduction about the writer Maya Angelou. She is an American writer and she is characterized as the most visible black female autobiographer. We know that she is a black female writer. She is a feminist writer. And why she is called as most visible black female writer? What is the meaning of black visibility? That means she has come in front to the lights, or she has come in front to the daylight to represent her community. And much of her writing is autobiographical. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയായിട്ടുള്ള കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് മായ അഞ്ചലൗ. അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ റൈറ്ററാണ്. ദാറ്റ് മീനിങ് ഈസ് മച്ച് ഓഫ് ഹർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹർ ഓൺ ലൈഫ്. തൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തെ, അനുഭവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള രചനകളാണ് അവരുടേത്. So the themes that she usually handles are identity, racism, family as such like. സത്വബോധം, അതുപോലെ വംശീയത, കുടുംബം, അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള തീംസ്. So she had different occupations. She worked in different places, like she was a poet, ഒരു സിവിൽ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നർത്തകയായിരുന്നു, ഫിലിംസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലേ റൈറ്റാണ്, ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ്, ഓതറാണ്, ആക്ട്രസ്സാണ്, പ്രൊഫസറാണ്. So she is a multi-talented personality, having worked in different fields, having done different occupations. She is a great lady. First of all, about the poem, this is a lyrical poem. So you should know what is a lyrical poem. So lyrical poetry or lyrical poem is a non-narrative poem. അവിടെ ഒരു കഥയില്ല. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കവിതകളിലുള്ളത് പോലെയുള്ളൊരു കഥ പറച്ചിലൊന്നും ഈ ലിറിക് പോയത്തിലില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് പോയം ദാറ്റ് റിവീൽസ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ. കവിയുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥ, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കവിത രൂപമാണ്
lyric poetry. And what is characteristic of lyric poetry is its musicality. അതിൻ്റെ സംഗീതാത്മകതയാണ്. It is actually initially in the beginning lyric poetry was used to accompany with the musical instrument lyre. എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ഈ കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇതിന് സംഗീതം നൽകുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ലയർ എന്ന് പറയും. സാധാരണ ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കാറ്റൊക്കെ വീശുന്ന ജനലിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ കാറ്റിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതമൊക്കെ പുറത്തു വരും. സോ സംഗീതാത്മകത തന്നെയാണ് ഇത്തരം കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിൽ കവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കവയിത്രിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ, മാനസിക അവസ്ഥകളൊക്കെ നിഴലിച്ചു വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കവിതാരീതിയാണിത്. ആൻഡ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ദ റൈറ്റർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഈസ് the person that put on the first person perspective. കവിയത്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം, കവി എഴുതുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് സ്പീക്കർ. ആ സ്പീക്കർ takes the first person perspective. So unlike narratives or epics, these poems contain no plot or story. കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്ര സംഭവമൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ലിറിക്കൽ പോയത്തിൽ കാണില്ല. And the perspective is first person perspective. You can see plenty of first personal pronouns like I, my, and second person you also. And characteristically, the speaker of the poem addresses directly to the audience. ഈ കവിത ചൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കവിത പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് കാണാം, അവരോട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമായിരിക്കും കവിതയിലുള്ളത്. And in a lyrical poem, you should always look for using of first person perspective, like first person speaker. And another element is repetition of words, phrases and lines. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉടനീളം കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാക്കുകൾ, അതുപോലെ ഫ്രേസുകൾ, സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. For example, you see the poem, there are many words repeated. You can see a number of words here in green and red color. Red color always first person, and the blue ones you see is second person. I will rise repeats in many places. And also you can see the words like me, my. These are all first person perspective. And then second person. The poet addresses the group, that audience is you. Let's understanding the setting of the poem. So you to understand very well about the story or the essence of the poem, you should know very well the setting of it. What about the setting? So for whom or who is representing the poem? The blacks, the original inhabitants of the land, or the forefathers of the poet are represented. They are the ancestors of the poet, and they were slaves, and they are represented here. അടിമകളായ യഥാർത്ഥ ഉടമകളായ പൂർവികരെ ഈ കവിതയിലേക്ക് കവിയത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. And where does that event take place? It takes place in America. So when? 1960. And what about the contextual situation of the poem? The poem is full of pride and confidence and hope for the blacks and their rights. കവിതയിൽ മുഴുവനും നിറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം, അഭിമാനം, പ്രതീക്ഷകൾ, തൻ്റെ പൂർവികരെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിലുള്ളത്. You can see certain pictures of the poet Maya Angelou. What is particular of this poem is
her use of poetical devices. ഈ കവിതയിലെ അർത്ഥ സൃഷ്ടി കവയത്രി അല്ലെങ്കിൽ കവി നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കാവ്യാത്മ അല്ലെങ്കിൽ കവിതാ ശൈലിയിലൂടെയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദോസ് poetical devices. And there are mainly 8 poetic devices used by the poet. One is missing on the presentation, that is simile. So we will start with that. So you can see a number of similes within the poem. So what is a simile? What is a simile? A simile is one of the figures of speech that we use to compare something to other. For example, he was a lion in the battlefield. യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവനൊരു സിംഹമായിരുന്നു. We use words like as, like, such like. He was like a lion in the battlefield. He is as slow as a tortoise. ആമയെപ്പോലെ അവൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് വരുന്നത്. He is as quick as a horse. അവൻ ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ വേഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. So the words like as, like that we use. So such like usage we call as using of similes. Another poetical device used by the poet within the poem is repetition, ആവർത്തനത. സോ ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കവയത്രി അല്ലെങ്കിൽ കവി കൊണ്ടുവരുന്ന അർത്ഥവ്യാപ്തി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. she repeats words, stanza, phrases, sounds, syllables, sentences and lines. It is actually intentional to put a particular meaning. ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കവി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കവി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ repetition. We can see a number of examples for that. See the part of the poem. There you see the word I will rise. I will rise. Throughout the poem, the poet continues to use still I will rise. Still I will rise. So this is a repetition because it is using the same phrase over and over. This tells us what no matter what happens, I will always rise. So what does she use this particular phrase off and on? The meaning is that no matter what happens, I will always rise. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കാനാണ്. It is to show some kind of emphasis, how much hope and confidence she has despite of the hardships she has to suffer. താൻ അനുഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനെല്ലാം മുകളിൽ തനിക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ ആത്മവിശ്വാസത്തേക്ക് ഊന്നൽ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റൈല് കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ particular poetic device used by the poet in this poem. Another one is the rhyme or rhyming scheme. So poets, they use a rhyming scheme to put a particular meaning. Then you should know what is rhyming scheme than a rhyming scheme. So rhyming scheme is to repeat a particular word or a part of a word or the sound of a word in between two lines at the end of a line. Usually rhyming നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കുക.
Rhyme is always placed at the end of each line. ഓരോ വരിയുടെയും അവസാനമായിരിക്കും ഈ റൈം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So it gives a reader clue to the meaning of the poem. വെറുതെ അവിടെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല, ആ കവിതയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള അർത്ഥം അവിടെ ലഭ്യമാണ്. So let's see some examples, so then it will be very clear to you. ആദ്യത്തെ 3 വരികൾ നോക്കൂ. Let's see the first 3 lines. One line is not included there, so 4 lines are there in a stanza. 4 വരികളുള്ള സ്റ്റാൻസയിൽ 3 വരികളെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. But still you see the first line is actually the second line and the last line. You can see 2 words, lies and rise. ഈ 2 വാക്കുകളും റൈം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും. അർത്ഥം lies, ice, lies, then rise. So the sounds repeated, so we call it rhyming. കവിത ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻസയിലെ 2ാം വരിയും 4ാം വരിയും റൈം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കുക. അവിടെ 2ാമത്തെ വരിയായ ഗ്ലൂമും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയായ റൂമും 2 വാക്കുകളാണ്. ഊം, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ്. അഗെയിൻ 2ാമത്തെ വരിയും 4ാമത്തെ വരിയും റൈം ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രത്യേക ഈ റെപ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും ശൈലിയും ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിലുമുണ്ട് 2ഉം 4ഉം, 2ാമത്തതിലും 2ഉം 4ഉം ഉണ്ട്. പിന്നീട് ആ പല സ്റ്റാൻസയിലും ഇതേ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ വെക്കാം. So when you read the poem carefully, you can easily find whether there is a rhyme or not. നിങ്ങൾ ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഏതൊരു ശൈലിയിലാണ്, ഒരു പ്രത്യേക അടുക്കും ചിട്ടയോടെ ആയി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 1ഉം 3ാമത്തെ വരിയും 2ഉം 4ാമത്തെ വരിയും തമ്മിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. സോ there are rhyming like ലൈസും റൈസും തമ്മിലൊരു റൈമിംഗ് ഉണ്ട്, ഗ്ലൂമും റൂമും തമ്മിലൊരു റൈമിംഗ് ഉണ്ട്, ടൈഡ്സ് ആൻഡ് റൈസ്, ഐസ് ആൻഡ് ക്രൈസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് യാർഡ്, ഐസ് റൈസ്. ഈ വാക്കുകൾ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റൈമിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Next is symbolism. A symbol is an object that stands for something else. For example, in very clear terms, I can give an example. The color green symbolizes peace. പച്ച നിറം സമാധാനത്തെ കാണിക്കുന്നു. ശരിക്കും പച്ച നിറവും സമാധാനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? There is no relationship. An object that is green color, that symbolizes peace. And in poetry also, the poet uses different kinds of symbols to show some kind of meaning. An object, so symbol is an object or an action that stands more than itself, represents something beyond. ശരിക്കും പച്ച നിറം അതൊരു നിറം മാത്രമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നിറമെന്നുള്ള ആ നിറത്തേക്കാൾ ഉപരി സമാധാനത്തെ കാണിക്കുന്നു. See, for example, what about red color? It shows danger. It can also show it can also shows passion. See, for example, the word I rise is used many places in the poem. ശരിക്കും I rise എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. It is a physical rising up, but more than that, rise originally means to move forward or to stand up. That's all. But in the poem or in the context of the poem, this word shows that no matter how down you might feel, you can always stand up again and get back to the road. See, wherever you fall, whatever difficulties you have, still from that you will rise up. That's the meaning. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പോയറ്റ് യൂസസ് ഇമേജറി. സിംബോളിസത്തിനോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇമേജറി, ബട്ട് ഇമേജറി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വിഷ്വലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അബൌട്ട് എ സീൻ. ഒരു
വിഷ്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ച സൃഷ്ടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. നല്ല മികച്ച കവികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കാൻ, ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക. സോ the purpose of it is to create vivid images of descriptions to the readers. For the readers, to their mind's eye, they can create a kind of image. So that is created within this poem. Let's see that. For example, just my sessions upset you. Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I have got oil wells pumping in my living room. So the word or the phrase or the sentence, I have got oil wells pumping in my living room. Oil wells are very valuable, rich. It represents confidence the poet has herself. Then hyperbole. അത്യ ഉഗ്ര പ്രയോഗം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും. അത്യുഗ്ര പ്രയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാറില്ലേ, വയറ് വിശന്നിട്ട് കുടൽ കത്തുന്നു. ശരിക്കും കുടൽ കത്തിപ്പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാണ് കുടൽ കത്തിപ്പോകുന്നു. ഞാൻ വയറ് വിശന്നു ചാവുകയാണോ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. മറിച്ച് നമ്മളൊരു അത്യുഗ്ര പ്രയോഗം നടത്തുകയാണ്. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈപ്പർബോളേസ് ക്യാൻ ബി used in poetry also. So hyperboles are exaggerated statements or claims. Exaggerated statements, ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച or claims. It's not meant to be taken literally. വാചകാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കിട്ടുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല, അവിടെ ഒരു വ്യംഗ്യാർത്ഥമാണുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എംഫസിസ്. സോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു ഗീവ് എംഫസിസ് ടു സംതിങ്. ഇപ്പം എനിക്ക് വയറ് വിശക്കുന്നു, ആ വയറ് വിശപ്പ് ഭയങ്കരമാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് എൻ്റെ വയറ് വിശന്ന് കുടൽ കത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വയറ് വിശന്ന് ഞാനിപ്പം ചാകും. അല്ലാതെ ശരിക്കുമുള്ള അവസ്ഥയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനല്ല. So you can see hyperboles in the poem. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like air I will rise. നിങ്ങൾ എന്നെ വെടിവെക്കുക, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ മുറിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുക, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. The poet mentions shooting, cutting and killing and related to words, eyes and hatefulness. The poet uses words like killing, cutting, such like, but it's not literally used. So they are hyperboles. The poet chooses those powerful words to emphasize her meaning, that her forefathers and herself was brutally treated. വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി കവി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അവിടെ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വാചകാർത്ഥം അവിടെ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് used for emphasis. Another one is metaphor. Metaphor is like a simile, but it has got some kind of difference from simile. സിമിലിയേക്കാൾ കുറച്ചിങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് മെറ്റഫർ. സിമിലിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് he was a lion in the battlefield. He was like a lion in the battlefield. അവൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയായിരുന്നു. പക്ഷേ മെറ്റഫറിലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് he was a lion in the battlefield. യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരൊരു സിംഹമായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഈസ് ഹയർ ദാൻ സിമിലി.
So here some object is compared to, or some subjects, we say that some object is something. Here A is B, B is A, no difference at all. നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവനൊരു പാമ്പിനെ പോലാണ്, സൂക്ഷിക്കണം, അവനൊരു പാമ്പാണ്. സോ പാമ്പിനെ പോലെയാണ് സിമിലി, പാമ്പാണ് metaphor. So we can see such like examples in this poem. The poet says, I am a black ocean, leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide. I am a black ocean, ഞാനൊരു കരിങ്കടലാണ്. So poet herself compares to the black ocean. She says that she is black ocean. That is a metaphor. The poet is comparing me and black ocean. Just like how the black ocean is full of fear and terror, I spent her life enduring all the rough times. The meaning is that black ocean is usually full of fear and terror. ഭയം സൃഷ്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുക. അതാണ് കറുത്ത കടൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കടലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണെന്നർത്ഥം. And finally she uses rhetorical questions. What's a rhetorical question? A question is asked by the speaker not for expecting, or not with an expectation of answer, or he doesn't expect an answer. Instead he creates that question for emphasis. ഊന്നലിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗം തന്നെയാണിത്. So the question is asked for an effect that doesn't require an answer. So she uses a number of rhetorical questions in the poem, like, does my sessions upset you? Why are you beset with gloom? Did you want to see me broken? Does my haughtiness offend you? Does my sexiness upset you? These are all questions raised by the poet. These questions are not meant for answers, but rather used as a rhetorical style. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈലിനേക്കാണ് റെട്ടറിക്കൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സാറിന് സ്പീച്ചിലൊക്കെ ചോദിക്കും, when you start a speech, usually you start the speech with asking a question. You never expect that answer is, and that question is answered by the audience. So if somebody answers the question, everything is over, but you won't give time for them to give the answer. നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കില്ല. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ബാക്കി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കും. സോ അതാണ്, ഇറ്റ്സ് ഫോർ എൻ ഇഫക്റ്റ്. The particular use of question is for creating an effect. And finally, what's the message of the poem? We have come to the end of this video, and what is the message of the poem? So the message is that although the author is living in a tough age for black women, she is able to endure them by her great confidence and hope. So this is a very tough time for a lady, a woman, but she is a black woman. It's double difficult for a black woman to survive, but she is able to endure this difficult situation. So she is able to sustain herself with a great confidence and hope. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ സമയത്തിൽ അത്യധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കൂടെ താൻ മുന്നേറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Poem we can also learn that no matter what situation you are in, there is always a hope. So whatever may be the situation that you are facing in life, still there is some kind of hope. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട് എന്നതാണ് കവിതയുടെ. Thank you everybody for watching this video. Hope that all of you understood it well. If you have any clarifications to be made, please come in the discussion session. So we'll come with another video. Until then, goodbye to all.